ப்ரோ திவாகர் ப்ரோ சாரி ஆமாம் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். எங்க ப்ரோ வெப்கேம் போயிடுச்சு ப்ரோ. அது ஒரு பிரச்சனை, அது ஒரு பஞ்சாயத்தாயி அது போயிட்டு. ஏய் மெம்பர் கிஃப்ட் பண்ணலாம்ல இன்னைக்கு. சரி ஓகே வரட்டும், பாய்ஸ்லாம் வரட்டும். பாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெம்பர் கிஃப்ட் பண்ணுவோம். வாங்கணும் ப்ரோ, அது ஒரு கேமரா போயிடுச்சு ப்ரோ. அது ஒரு பஞ்சாயத்து, அதை சரி பண்ணணும் அடுத்து. மொபைல் டோர்னமெண்ட் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ, பண்ணுவோம் ப்ரோ. இப்போ ஐயா இப்போதான் எல்லாமே சரியாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஆட்சன்ஸ் வந்து இப்போ சரியாச்சு. இப்போ அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் மொபைல் டோர்னமெண்ட் தான். சவுண்டு கம்மியாக இருக்கு. அந்த வந்துச்சு வந்துடும். மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் கொடுக்கலாம். பாய்ஸாக வந்தால் என்ன கொடுத்துடலாம். எனக்கு இப்போ மெம்பர்ஷிப்பை ஓப்பன் பண்ணேன் ப்ரோ. எல்லாமே போயிருச்சு, இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணேன். சாப்பிட்டீங்களா? வெப்கேம் மட்டும் ஒரு 1080p ஒரு 4K ஒன்று வாங்கலான்னு இருக்கேன். நல்ல வெப்கேம் இதான். மண்டபாயிட்டு பிரெயின் ப்ரோட்டீன் லிங்க் கேட்டேன், 2 பேருமே அமைச்சில்ல. நம்மளே அப்புறம் 10 வாங்கிக்க வேண்டியதான். சாப்பிட்டேன். ஒரு ட்ரக்ஸ் கிட்ட ஒரு வீடியோ கேட்டேன் ப்ரோ. அந்த வீடியோ மட்டும் இது பண்ணால் போதும். ரெண்டாயிரம் 2K வாங்கினா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. $2000 ஆடு என்ன ப்ரோ வரல? இல்லை இனிமேட்டு வந்துடும். இல்லை இன்னும் இப்போ தான் தலைவர் 1000 வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு 2 மாசமா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அது வந்து ஒன்று தப்பாக கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ நம்ம லாகின் பண்ணுறப்ப. அதனால வந்து அந்த ஆட்சென்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும், அது வந்து அப்படியே போயிருச்சு சுத்தமாக. அந்த ஆடே தான் போயிடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, என்னோட வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டானுங்க. இப்போ இனிமேட்டு வந்து நமக்கு அது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்துடும். அது ஒழுங்கா அது நியூட்டனே ஒழுங்கா வச்சு விடு. மேனேஜர் தான் ஒன்று வாங்கணும், கையில் காசு தான் வாங்கிடலாம். 750 இது இருக்கா? அதான் அதா அதை கரெக்டாக வச்சு விடு. ரூயி கோஸ்டா கொடுக்குறானு யார் யார் வரா? இவன் வெட்டோ ரூயி கோஸ்டானு. எட்டோ ரூயி ஓகே ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கிது கம்மி தான். ஒரே ஸ்பின்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எனக்கு 1008 ஸ்பின்னு கொடுத்தாலே கொடுக்க மாட்டாங்க. ப்ரோ இன்னும் ஒரு 300 காயின் இருந்தால் போதும் ப்ரோ, வாங்கி போட்டுடலாம். அவனை நல்லா இருக்கான் போல. லாங் பாலா அவுட்டோ? என்னடா லாங் பால் குயிக் அண்ட் கவுண்டரா? அப்போ குயிக் அண்ட் கவுண்டர் விளாண்டு பார்ப்போம். பாருங்க இருங்க, விளாண்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆனால் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே. சரி லெட் மீ ட்ரை. குயிக் அண்ட் கவுண்டர் யார் இருக்கா நம்மள்கிட்ட? இந்த மேனேஜர் இப்போ தட்டு தட்டுன்னு ஓடுவானுங்களா ப்ரோ? இட்டாலி கிளப் நல்லா
நாளைக்கு ஆமா ப்ரோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு ஸ்பின் இருக்கும் தலைவரே. நாளைக்கு வேணா வாங்க. நாளைக்கு கன்ஃபார்மா ஸ்பின் இருக்கும். நாளைக்கு ஸ்பின் இல்லாம இருக்காது. நாளைக்கு கண்டிப்பா ஸ்பின் இருக்கும். கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. கனவேரோ மால்டினி நெஸ்டா மூணுமே திரும்பி திரும்பி விடுறானுங்க ப்ரோ. இப்போ எடுக்காதவங்கலாம் கன்ஃபார்மாக எடுத்துக்கிட்டா நல்லது, நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான். காதல் செய்து காதல் செய்து கொல்ல பாக்கினே என்ன. எங்கே வர பாய்ஸ் வருவாங்க ப்ரோ? இனிமேட்டு தான் வருவாங்க. இப்போ தான் போட்டிருக்கேன், இனிமேட்டு தான் வருவாங்க. இப்போலாம் ரெகுலராக வருவாங்க. இப்போலாம் ரெகுலராக வரதில்லை ப்ரோ பாய்ஸு. மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் வேணாம் பண்ணுவாரு. எங்கே பெண்ணாம கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் எல்லாமே பாரு. இதே ஒரு மெம்பர்ஷிப் போடும். மெம்பர்ஷிப்பே இப்போ கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம் யார் யாருக்கு வருது. 5 கொடுக்குறேன். யாருக்கு வந்திருக்கு ப்ரோ? உங்களுக்கு வந்திருக்கு. தேஷவ், ஆகாஷ், ஏன் அபிஷேக். ஓகே பாரு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு. ஸ்ரீராம் ஐயா வாங்க, வெல்கம். தலைவர் நிரந்தரம். ஏன் அந்த மெம்பர்ஷிப் இதெல்லாம் வச்சு நீ இந்த நம்ம தான் ஆள் காரணம் ப்ரோ. உங்களுக்கு வரல. அபிஷேக் வந்திருக்கு, அந்த பையன் நம்ம தெரியும். ஆகாஷ், அஸ்வின் தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ வரல. ஸ்ரீராம் ப்ரோ வரல. என்னன்னு இன்னும் 5 இருக்கு தலைவர். இன்னொரு 5 கூட கொடுக்கலாம் அப்புறமேட்டு. பாய்ஸ்லாம் வரட்டும். ஸ்ரீராம் தலைவரே என்னாச்சு? வாங்க வாங்க, வெல்கம். ப்ரோ ஸ்டிக்கரே காணும் ப்ரோ. ஸ்டிக்கர் அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த ஆட் சென்ஸ் போயிடுச்சு தலைவரே, அதனால தான் ஸ்டிக்கர்லாம் விட்டுருக்கு. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Now it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! It's loose, and oh, he's been caught napping. Quick look, then plays it in. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Ibrahimovic. Robertson. No, that's been intercepted. Ibrahimovic is herring after that one. Now it's Luis Suarez. Oh, that's well spotted. Played back to the goalkeeper. Ibrahimovic. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pull it. That is good pressure, just hounded him off it.
Great Why vision. Sunday la chill It's Messi. Neither of these two want to come off second best. Shonen Belmare making their first change very early on. I don't really think that it's a reflection on his individual performance. I don't think he's been that bad to be taken off, but it seems more of a tactical move now for what lies ahead. It's a good run down the right. अरे यार Messi भाई picks it up out wide. And the whistle's gone. என்னையா இப்பவே சப் கேரிகில் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ அதான் ஏன் சூப்பரா இருக்கு அவன் மேட்ச் அப் பண்ணி விளையாடுறான் இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து 2 டிஃபெண்டர் ஓகே பட் ஆனால் மேட்ச் அப் பண்ணி நல்லா விளையாடுறான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்களேன் குயிக் அண்ட் கண்ட்ருக்கு எப்படின்னு தெரியல பட் ஆனால் லாங் பால் சூப்பராக இருந்தான் ப்ரோ So far, providing no real test at all for the goalkeeper. Well, he's going to be disappointed with that. And he's worked it through. Luis Suarez! Oh, the ball's come loose here. He's got away. Robertson played in. And they can counter here. He won't be happy with that one. And it's Hazard. Hazard going face to face with his great rival. Now that's well seen too. Messi charging forward, the ball at his feet. He is through here. He's going all the way. Nice control. Oh, the ball's run loose here. Thiago, can he get on the end of this? நான் குயிக் அண்ட் கண்ட்ரோல்னா நல்லா இது பண்ணுறாங்களே Hazard. Oh, facing up to his adversary. That's good running with the ball. He's a sharp little ball here. Hazard. He's onside. Goes for a shot. Goal! Paris! And it's Paris who take the lead. கடந்துக்கிட்டு One sweeping நம்ம ட்ரைனிங் move எடுத்துடலாம் executed with deadly efficiency. Paris are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert it. என்ன ப்ரோ அப்படியே Paris have broken through. It's வால சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Look, he's the புதுசா one பாக்குறீங்க everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Yehi, Shonen Belmare making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Pullet cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. It's a promising position. Beckham. Pullet looking for the chance to skim one in from range. Well, that is one way to stop him. And he's chosen to go back, looking for the run. Not the most accurate pass. Shonen Belmare truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Luis Suarez. And here's Ibrahimovic. பா Scholes. அடிச்சிட்டு Well சாவறானே seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Lovely pass, but can he get there? Oh, that is a good ball to find him. அடிச்சிட்டு Now, சாவ who's going to be first to this? Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but decent chance! That's another chance. And that's ஒரு டிவிஷன் கேம் ஆடினேன் கொடூரமா இருக்கு ஃபுல்லா இன்புட் டிலே திடீர்னு அதுதான் ப்ரோ அதே தான் நடக்குது ப்ரோ நடந்ததே நடந்துருச்சுலாம் ப்ரோ அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு நான் சொல்றேன்ல ஆனா கேமா மாதிரி வேற கேம் போயிடலாம் போல இருக்கு அந்த 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 மாதிரி இருக்கு some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, he showed great. இந்த மாதிரி சினாரியோல கொண்டு போறானு Right place, right time. ரொம்ப இன்புட் டிலேவா இருக்கு அது நமக்குலாம் You're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. திரும்ப கூட முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ Thiago aims beyond the defence. Expertly cut out, really nicely done. பேக் வைப் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ ஃபிளிக் எதை ப்ரோ என்ன பேக் வைப் ப்ரோ என்ன பேக் வைப் சொல்லுங்க தலைவரே என்ன பேக் வைப் எதை பேக் வைப் பண்ண சொல்றீங்க
referee. மால்டினி இல்ல ப்ரோ இன்மேட் தான். Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with Bro, one கேம் மட்டும் வாங்க significant bro. moment. குயிகன் நல்லா The இருக்கு. score is 1-1. நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இல்ல ப்ரோ குயிகன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல விளையாண்டு பாக்குறேன். இப்போ ப்ரோ எந்த எந்த பாலுமே நல்லா இல்ல ப்ரோ. இப்போ எனக்கு அதுதான் புரியுது. எனக்கு வந்து இது அதுன்னுலாம் கிடையாது. எல்லாமே வேஸ்ட் மாதிரி தான் தெரியுது. இப்போ குயிகன் கொண்டும் சரி அவங்களும் சரி So it's back to எல்லாமே எனக்கு business. தெரிஞ்சு பாசிங்கே கரெக்டாக பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. Now it's Messi. That is ended up in no man's land. Paris always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every. There's the header! பாசிங்கே கரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. They really should have அதே been தான் close இந்த today. கேமில் நல்லா அதான் இந்த கேமே. அதுதான் என்ன ப்ரோ இது எதுவுமே பண்ணாம பாஸ் பண்ணாம நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கை கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா? இந்த மாதிரி சர்வர் டவுனாக இருக்கும் எங்களுக்கு. Messi. He's had a fair tumble under that challenge. Romero. And it's Thiago. Now it's Luis Suarez. இப்போ ஓப்பன் ஃப்ரீயாக Messi. இருக்கான் பாருங்க. Shoots! இவன் நம்ம ஆளால பிடிச்சிட்டான். என் ஆள் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கான் பாருங்களேன். உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும். Yeah, they were looking for a counter attack. ஒரு Now it's Cruyff. ப்ரோ காலை வச்சு A mixture of good defending and is it through? Oh, they could be caught out here. And he's managed to get free. Oh, look at the space. Chance! வச்சா And கெட்டா மாட்டு மாதிரி வராங்க. time stood அது அது still. That's great industry from அத்தானா. the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced கெட்டா the மாட்டு error. மாதிரி வரானு ப்ரோ. கெட்டா மாடு. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one. ட்ரா ப்ளீஸ்ரா. ப்ரோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அடிச்சும் நமக்கு இதாயிருக்கு. Oh, he's been caught on it here. Beckham. Beckham with the சூப்பர் cross. தலட்டானி. ஐயோ ஆஃப் சைடா. And நான் மெஸ்ஸி கதறான். side. 56 நிமிஷத்துல. Oh, and they're quick to Super. press here, right on top of them. ஏய் யாரா? And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. பரவாயில்ல குயிக் அண்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ லாங் பாலுக்கு. Just about up to the hour now. Whistle goes again. It's another Papa. offside decision. மேபி குயிக் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கு ஓகே. அடுத்தமா Oh no, he's got that wrong. அத கேமரா வச்சு விளையாண்டு பாப்போம். Throw in. இவன் இந்த மாதிரி விளையாடுறான் ப்ரோ. ஆர்எம்எஃப் எல்லாம் அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கான். Messi. Pass somewhat off target. Shonen Belmare, perhaps wondering what the இல்ல best நம்பி time தான் is என் for வாழ்க்கையே their இருக்கு இப்போதைக்கு. next substitution. And this is Scholes. Bullet can be a real threat inside the box. Beckham. And this is Ibrahimovic. And there's green grass ahead of him. டேய் எடுடா. His positioning was spot on. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And this is Ibrahimovic. Oh, what has happened here? அவ்வளோ முடிந்தது. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கவின் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ இன் PS4 ஐ ஹேவ் 3000 காயின் ப்ரோ வில் ஐ ஸ்பின் ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் ப்ரோ கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ப்ரோ. மூணு பிளேயரில் வேணாச்சும் நம்ம கிடப்பானுங்க கன்ஃபார்மாக கிடப்பானுங்க. எனக்கு வந்து அபூர்வ நம்பிக்கை இருக்கு Just don't save those, Peter. Too கிடப்பானுங்க much அப்படி. power on, and the manager's absolutely loving this. கிடப்பானுங்க ப்ரோ கன்ஃபார்மாக ஒருத்தன் கிடச்சிருவான். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ப்ரோ. 3900 போடுங்க ஒருத்தன் கிடச்சிருவான். So we have movement on both benches. Shonen Belmare with the lead.
Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Shonen Belmare. யா நம்ம கண்டிப்பா கடப்பான் யா. அது இந்த பையா இந்த பேக் வந்து ஒர்த்தையா. இந்த பேக் நம்ம கண்டிப்பா போலாம். வேஸ்டான பேக்னு சொல்லவே முடியாது. புரியுதா உங்களுக்கு? வேஸ்டான பேக்னு சொல்லவே முடியாது ஐயா இந்த பேக். மால்டி நெஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்காயா, ரெண்டு பேரும் நல்லா ஆடுறாங்க. நம்ம இல்ல நமக்கு தேவையில்ல தலைவரே, நமக்கு தேவை. நான் அந்த பையனுக்கு அந்த கவின் இருக்காப்ல, அந்த பையனுக்கு இந்த அப்படி 3000 ரூபா காயின் போட்டு நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் வருத்தப்படுறதுக்கான இது கிடையாது. பட் ஆனா இந்த பேக் ஒருத்தான பேக்கா, இந்த பேக்கு போய் இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டோமே அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க. Lovely bit of skill. It's a good foot in there. The ball is loose and the chase is on. It's Ibrahimovic. It's fallen kindly here. என்னென்ன என்னையச்சி என்னென்ன என்னையச்சி என்னென்ன மேல் மூச்சு. கைஸ் பாருங்க, சேனலை லைக் பண்ணிட்டு வரங்க. ஒரு வழியாக மெம்பர்ஷிப் அழைத்து வந்துச்சு. நம்ம தான் ஆள்லீங்க. போட்டு முட்றா முட்றா முட்றா. வாட் அ பிளாக். நமக்கு தேவையில்ல ஸ்ரீராம் ப்ரோ, நமக்கு தேவையே கிடையாது. ஏன் நமக்கு தேவையில்லைன்றது உங்களுக்கே தெரியும். நம்மள்ட்ட எல்லாமே இருக்கான்னு ஐயா. உங்க அக்கௌண்ட்டும் சரி, இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அபூப்ரோ அக்கௌண்ட்ல ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கேன்னு நினைச்சேன். பட் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. எல்லா அக்கௌண்ட்லையும் ஒரே மாதிரி தான் எடுக்கிறாங்க. He's found a way through. Oh, shooting chance. Messi. That has not gone well. Shonen Belmare do have a chance to counter here. He's shifting through the gears here. என்னடா பரவாயில்ல, நான் சொன்னேன் கரெக்டான பவர் ஆகிட்டானு ப்ரோ. Breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh look, his determination needed to be greater than chance for a shot. போட்டா பாத்தீங்களா அப்படியோ. ஓகே ப்ரோ, tomorrow night I'm going to spin. I will tell what going to happen. ஓகே ப்ரோ, பண்ணி விடுங்க. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Goes for the shot. And he was there to get a vital touch. Suarez clearly thought he had the beating of the keeper. Hazard going off to that. It's been slipped through. And that's a simple one for the keeper. Deep into stoppage time. Now this could be a chance. Nicely weighted ball. He's picked his way through. Serginho. Vitinha. Now it's Luis Suarez. Nicely spread. Now it's and he's worked it through. That's that, the end. கடைசில இந்த கோலகில போட்ற போறான் ப்ரோ. செலட்டா நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ. But they have pulled themselves through unwaveringly to. பரவாயில்ல, ஏதோ ஓடுது. பாப்போம் அடுத்த மேட்ச். நைட் ஒரு 2 மேட்ச் விளையாண்டேன், அதுவும் கொடூரமான இது. இந்த சேனல்ல பார்க்குறேன், வாங்க பாய், வாங்க, வெல்கம் பாய், வாங்க வாங்க வாங்க. ஆட்சன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சு தோழரே, ஆட்சன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சு. உங்க நேம் இந்த வாட்டி வரல மெம்பர்ஷிப்ல, அடுத்த வாட்டி வருதான்னு பார்ப்போம். கேமர் பாய்
நீ மண்டபை ஸ்டோரி சூப்பராக பண்ணுறாங்க, நல்லா இருக்கு ப்ரோ. 1080 60 fps பண்ணுறாரு ப்ரோ. ஏதாவது ஒரு பிசி ரெடி பண்ணும் ப்ரோ. ஏமா பிசி ரெடி பண்ணுவேன். மில்லினியர் தான் இனிமே. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற பை நான் பாய், நீங்கள் நம்ம நிலமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன அப்படி 1K வந்து சந்தோஷம், அவ்வளோதான். தேவை டில்லினியர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம ஆள்லே இல்லை, உண்மை. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. போய் பிசி பில் பண்ண மாட்டீங்க ஐசி. So it's away we go. Yeah, PC build பண்ணனும் யா. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolutely. A marvellous tactical brain married to good pace and a technical ease. PC build confirm இருக்கணும் யா. Oh, some astute defending there. Great ball and he's in here. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Mbappe. And now the breakaway. லூசுப்பா இங்க போட்டுக்கலாம் பால. The most accurate pass. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. konami helping நினைக்கிறேன். And he's intervened well there. He's shifted it to the flank. Engages and forces him off the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he shoots! Bro, என்ன bro? I think that's offside. Offside அது என்ன? Bro, வாட்ட போட்டு ஜிகே ஆயி போய். Bro, கெசியஸ் ஓகே bro. ஓகேவான ஜிகே. Bro, லூயிஸ் சுவாரஸ் நல்லா இருக்கும் bro. கெசியஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். And it's Nakata, McAllister, now it's Mbappe. Cannavaro gets over and intercepts. Shonan Belmare controlling the possession in this early phase. It's a good run down the right. He's picked his way through. Messi. He's having a shot! It's hit the crossbar. What a ball. Wicked, a truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. என்ன அருமையான பால் bro அது. Beckham can see things others simply cannot. Shonan Belmare are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Ibrahimovic! They've got to be quick to recover this. Nakata. Now it's Mbappe. Searching pass he's played there. அருமையான பால். Pull it. He's shifting through the gears here. Nakata. Now it's Mbappe. Beckham. Tchouaméni promptly onto that, and that is that. Tries to pass it through. Schneider. No, he wasn't being taken in by that trickery. Schneider showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Finds himself unceremoniously floored. Gerrard. Tchouaméni. This looks promising. Now it's Schneider. அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிராங்க bro இங்க. Nice bit of skill and he's away. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. It's a pretty loose pass. Schneider. Beckham. Mbappe. And the counter is on.
Messi receives it in a wide position. பாசிங் தான் மட்டும் தப்பா இருக்கு. Gerrard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Beckham. That's a delicate, decent chance. முடிஞ்சு. கிசிஎஸ் வேணாம் நம்ம டார்கெட் எட்வின். ஓகே ஓகே. கரெக்ட் தான் ப்ரோ. கிசிஎஸ் தேவையில்ல. எட்வின் வேண்டேசர் ஓகே. Such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Doesn't quite get there. And the pass is intercepted. Shonan Belmare can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Oh, that's fabulous. Tries one from range. டேவிட் டிகியா வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல இருந்து எங்க அடிச்சாலும் முடிக்கிறான் bro. Serginho producing a good steal there, showing a good level of alertness. Desai. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Yaya Toure. Yeah. Now it's Messi. Oh, now he can run away with it. And the shot! And he hits the... ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி ஹெல்ப் பண்றாங்க konami வெயிட்டா. Fly away here. ஹெல்ப் பண்றாங்க. One sweeping move. இந்த காரணம் போக கூடாது bro. அந்த காரணம் தான் போணும். Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Shonan Belmare. இது குயிக் அண்ட் கண்ட்ரோல்ல கூட மாறி இருக்கான். Luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time. That's it. I think Van de Sar common Dutch legend back Well, I bro. don't think most of Best Van de Sar PK United back. Okay தலரே பாப்போம். That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Shonan Belmare sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. டோர்னமெண்ட் ஒன்று நடத்தணும் கைஸ். டோர்னமெண்ட் வச்சா நல்லா இருக்கும். Touch of the second எல்லா half. சேனலும் வச்சுக்கலாம். நம்ம சேனல் மட்டும் தான். Now it's Mbappe. Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Schneider. And reclaimed it in a trice. Out towards the flank. Mbappe receives it in a good position here. He might be in here. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Nice interception. His positioning was spot. சரி வா வா வா. கைஸ் ஒர்க் ஆகுதா? ஹாய் பிரதர், எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க ப்ரோ. லிங்கேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். நல்லா இருக்கேன் லிங்கேஷ் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. சாரி ப்ரோ. சரி ஆமாம் இதாகிடுச்சு ப்ரோ. லைவே கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது.
நண்பர்களே இப்போ யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சா இன்வெர்டர் ஒர்க் ஆக மாட்டேன்தியா. வாயா சிவம். வாயா வந்துட்டேன். நான் இன்னொரு 10 மெம்பர்ஷிப்பை கொடுத்து இன்னொரு 5 மெம்பர்ஷிப் இருக்கு கொடுப்போம். யாரை கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். அனௌன்ஸ்டு யாருக்கு கிடச்சிருக்கு? உனக்கு கிடச்சா நல்லா இருக்கும். பாப்போம். உனக்கு கிடச்சிருச்சு பத்தியா? சொன்ன மாதிரியே கிடச்சிருச்சியா? ஸ்வைப்பர் ப்ரோ கிடச்சிருக்கு, சக்திக்கு கிடச்சிருக்கு, உனக்கு கிடச்சிருக்கு. நைஸ். போடு மெம்பர்ஷிப். என்ஜாய் கரோ. நீ அதான் வருவேன்னு பார்த்தேன் காலையிலேருந்து ஒன்றா தான் வெயிட் பண்ணுறேன். சரி அடுத்த மெம்பர்ஷிப் போடுவோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு சக்திக்கு ஸ்வைப்பருக்கு உனக்கு 3 பேர் கிடச்சிருக்கு. மண்டே பா கன்ஃபார்மாக போகலாம். நவி மும்பை எஃப்சி சென்டாய். வாயா இப்போ அந்த ஆட்டோ பாட் இருக்குல்ல அதை வைக்கணும். இப்போ நம்ம ஆட்டோ பாட் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். வீணுக்கு நீ வண்ணப்போ அடி நெஞ்சலாம் வந்தனவா எனக்கு ஷார்ட் ஸ்லைவ் மாதிரி இருக்குதுயா. என்னது ஷார்ட் ஸ்லைவ் மாதிரி இருக்கா? வெளில போய்ட்டு உள்ள வாசிவமே மாற்றி கீதி போட்டு விட்டேன் நான் எதுவும். இல்லை எனக்கு ஃபுல்லாக தானே கட்டுது. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get. வெளில போய்ட்டு வா. So that's got things underway. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through. And the shot! Goal! And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Shonen Belmare are already chasing the game. They didn't envisage that. Can he get it through? He's shifting through the gears here. Decent chance! And that's a tiny finish. 2 days அப்படிதான் இருக்கு. ஐயா அப்ப ஏதோ பக்கா இருக்கு. YouTube அப்டேட் பண்ணி பாரு. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back and they merit nothing less. One sweeping move executed with deadly efficiency. Shonen Belmare are such an adept counter-attacking team. Shapes to shoot! It's there! The lightness of sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get update there is பண்ணி one பாரு thing, சிவம். having the composure to score is another. Shonen Belmare leading now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he shoots! Oh, good finish! விஷன் கூட நல்லா இருக்கியா? And he's got what he came for. His 20th goal. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great. Tries a shot, and it's come back out to him. Goal! Back They have
them in their sights again. என்ன இதுவே தடுக்கவே மாட்டாங்க. Goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. And yes, it's him again. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Ødegaard. Zanetti. Ødegaard. Pleasingly open affair so far. Goals wherever you look. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. A quick look, thought about cutting inside. Nice control. Oh, shooting chance! அப்டேட் பண்ணா அப்படிதாங்க. ஐயா. Really good tenacity. இப்போ யூடியூபே பக் போல இருக்கியா? யூடியூபே பக்கா இருக்கும். அப்படினா தான் மட்டும் இப்படி வரும். நான் நார்மலாலாம் வராது. Struck first time. And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? டிபேட் டு கலிஸ் ரோபோட்டா அரசந்தா ஆக்கி போடலாம். This is their second corner of the game. Shanghai Shenhua have the chance to go the other way. Strong running down that left flank. Now this could be a chance. He is through here. And that's a dangerous ball. அப்பா ஆஃப் சைடு என்னயா? Yes, it பால is. தடுக்கவே மாட்டானே. எம்பாப்பேனால ஆஃப் சைடு தான். Yaya Toure, not the most accurate pass. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Goes for a shot! Messi, that's been intercepted. வாங்க சுரேன் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். வாங்க சுரேன் ப்ரோ. Looking to play him in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. குமாரா பேக் போறியா? யோ உன் அக்கௌண்ட்ல தான் போக போறேன். நீ என்ன போறியானா? அடப்பாவமே. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. போறதே உன் அக்கௌண்ட் தான் ஒரு திருடி. ஈவென்ட் என்ன ஈவென்ட் ப்ரோ? என்ன பண்றீங்க ஈவென்ட்னா? சரி. No, he's seen through all of that. That pass isn't the best. There's the crossfield ball. And it's Bale. That has ended up in no man's land. Messi looking for options for movement. Shonen Belmare heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Beckham picks it up out wide. He has found the way through. Can he get away here? Iniesta. Great chance! ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம். உத்ரேஷ் ப்ரோ. That pass surprised everyone and not in a good way. Pass somewhat off target. Rijkaard. He's gone for goal. Now it's Messi. He's found the way through. And a chance! And it's in! மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா நான் ருத்ரேஷ் சூரே. Two-goal cushion. And பாப்புரி. that is indeed the final
ஐயா மன்னிச்சிருங்க ஐயா, ஞாபகம் இருக்கு ஐயா, நான் டக்குன்னு பார்க்க நான் இந்த கேம் விளாண்டே பார்க்கறனால சுரேன்னு படிச்சிட்டேன், மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. So far, I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, who could have predicted a scoreline like this after just 45 minutes? The sides separated by 2. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, இந்த வழி வேற எதுவும் கிடையாது, தெரியாம சொல்லிட்டேன். ஞாபகம் இருக்கு தலைவரே, ஞாபகம் இருக்கு. We're on the move again. Araujo. கட்ட கிழிஞ்சு இருந்தா ஓகே சிவம் பாய், கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சிவம் கோயம்புத்தூர் தான், போய் பார்க்கலாமே நீங்க. Maldini. Nicely aimed pass. Now it's Hullett. That's good play from him. He's got away. Iniesta. Tries to play it through. Well, played through for the wide man, and he's managed to get free. சிவம் கோயம்புத்தூர் தான். He's in a great... Mbappe! எப்பறம் அந்த ஷாட் அடிக்கிற? Beckham. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Beckham does have his name on the score sheet, of course. And Messi! That was superb goalkeeping. Messi is offering a right smile there. It's a really well-measured ball. எல்லாம் ஒரே கலர் ஜெர்சி ப்ரோ. That tackle was certainly sturdy. Yeah, he's pulled him up for that challenge. நம்ம ஜெர்சியை கலரை மாத்தாம இருக்கணும் ப்ரோ. Oh, now here's an interesting matchup. He's picked his way through. It's a pretty loose pass. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Hullett. And here's Mbappe. That's destined for the flank. Chance to do... Oh, caught offside that time. நீங்க பாருங்க ப்ரோ, ஃப்ரீயா இருந்தா போயிட்டு கூட. நீங்க இப்ப எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க ருத்ரேஷ் ப்ரோ? ஓய் தம்மடா. And he shoots! It's a goal! Right back in the game! That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now, all of a sudden, it seems the belief is back. Great defending, strong and determined. Shanghai Shenhua really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Well, he's going to be disappointed with that. Iniesta can so cleverly bypass the press. And it's Bale. It's gone for a throw-in. எதுக்கு ஒரு ஆளா சும்மாரியா சிவம். நன்றி செம்ம, ரொம்ப
Just about up to 75 minutes. Oh, that's fabulous. He's had a shot. ஹாட்ரிக் மெஸ்ஸி. Stuck it away. எனக்கு மாலினி எடுத்து கண்டிப்பா மாலினி எடுத்துறோம் The சொன்னாங்க lightness of கண்டிப்பா. step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. He's having a shot. And there's a goal. நான் அப்படியே Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. And that really அஞ்சு is போட்டா so, நாலு போடுறான். நம்ம so நாலு போட்டா impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. நான் கற்பகம் காலேஜில் இருக்கேன் ருத்ரேஷ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் இஸ்யூம், தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் 20. நன்றி நன்றி நன்றி. ஒரு ஆட்டு. டுமாரோ 7 o'clock லைவ். ஆமாம் ஆமாம் நாளைக்கு 7 மணிக்கியா. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Shanghai Shenhua cut their deficit and look raring to go again. Bell! And that's a sharp finish. சாரி சிவம்பாய், எனக்கு கோயம்புத்தூரை பற்றி தெரியாது. கற்பகம் கலையர் எதுக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டலாம் ஒன்றுமே தெரியாது. Yeah, I think it was good to take something very special. அழகா நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். It's a quality goal. ஒன்றும் தெரியவே தேவையில்ல தலைவரே, நீங்கள் கூகுள் மேப் போட்டிங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இது எங்கே எங்கே இருக்கு அப்படின்னு. As the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. கூகுள் மேப் போட்டிங்கன்னா மின்னல் மாதிரி. Zanetti. Rijkaard. He has found the way through. Thuram simply refused to be outdone there. He can run onto that. Messi has the space to scheme. முதல்ல ஷூட் இந்த ஷூட் அடிக்கூடாதியா. Nicked it back Oh, promptly. really well played. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Driving on and making good progress. Yaya Toure. He is a perfect combination of brain and brawn. Tries to நம்ம pass இப்படியே it திரும்ப through. கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் பாலை Can he வாங்கிட்டு. latch onto this? நான் உனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் என்னோட நம்ம கொனாமி ஐடி சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே சென்ட் பண்ணி சிவன் பார்த்துக்கலாம். Oh, that's a fine interception. Oh, good read. That was well played, well stopped. Iniesta. Time added on 4 minutes. Had a foul? Yes, the referee's given it. And the referee brings it to a close. நல்ல மேட்சியா. What a terrific response it was to adversity. What a... சிவன் பாய் டிஸ்கார்டில் உங்கள் பேர் என்ன? தரணி நினைக்கிறேன். தரணி தானே பிளாக் பாய்ன்னு இருக்கும். மறந்துச்சு ப்ரோ, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பிளாக் பாய் தரணி இருக்கு.
என்ன கால லைவ் ஒன்லி மெம்பர்ஸ் போட சரி மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ்லாம் நம்ம போட்டா ஆல்ரெடி நமக்கு ஆளே இல்ல பாக்கிறதுக்கு மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ்லாம் போட்டா எங்க எவன்யா பாப்பான் Expectations and decibels both rising YouTube fast காரங்க here. கேட்டிட்டே இருக்காங்க Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit quicker than everyone else. He's got fantastic technique too, and that allows him to weigh his through balls to near perfection, as well as keep hold of it when he's under pressure. He's a real leader out there, someone who can take control of the game and maintain it. Yes, getting the best out of him will count for so much. Now it's Modric. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cruyff receives it in a good position here. Oh, now here's an interesting matchup. Pressure coming in from all directions. Neither of the teams has yet taken the initiative. If they want to counter, they could do with more speed. That's been slipped through. Turan. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Modric. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Driving forward. Oh, good read. That was well played. Well stopped. please And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! yo போயா Goal! papa Barcelona! The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona are in front now. And Cruyff! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Elects to cross. That is a brilliant interception. Shonen Belmare really can't go chasing this game too soon. Any rash Tiene decisions vero. now could see them lose it. He's a sharp little ball here. Ibrahimovic, very much a man of this moment. Lovely pass, but can he get there? Beckham. Oh, he's felt that, hasn't he? And it's Pirlo. Best. Modric. Best. Expertly cut out, really nicely done. yo pass தப்பு போறேன் And here's Modric. He's looking wide. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shonen Belmare, disappointing in the end there. They lack urgency. Neither of these two want to come off second best. Pull it, and he's there to make the challenge. Now it's Ibrahimovic. Now it's Cruyff. ஐயோ Looking to play him in. And the finish! A real ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சங்கீத் ப்ரோ வாங்க வாங்க மண்டே பேக் பண்ணலாம் ப்ரோ மண்டே பேக் ஓப்பனிங் கண்டிப்பா பண்ணுங்க ப்ரோ நல்ல பேக் ப்ரோ Nothing wrong with that. Shame என்ன he பொறுத்த didn't வரைக்கும் work the keeper a bit more though. Oh, that's well spotted. Best. Modric. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And here's Modric. And smartly reclaimed. Leicester kept his eye on it, and he's there.
Modric was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that has put paid to that. Pirlo, and he's got away from him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Beckham can so cleverly bypass the press. He steps in, and that's the end of that. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now this could be a best. It's எல்லாமே பிளாக் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஒன் டே பேக்கு ஐடி லக்கு பீக்கில் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் 75 டிஸ்கார்ட்ல ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஷோமே வாழ்த்துக்கிறோம் பார்க்குறேன் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் எங்கே ப்ரோ எனக்கு வரவே இல்லை எதுவுமே ப்ரோ நீங்க ஆல்ரெடி நீ ஃப்ரெண்ட் இல்லையா playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Sure. நன்னா எனக்கு மண்டேல வரும். The second period is on the way. Sean and Belmare can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even. It's Cristiano Ronaldo. Goal போட்டாயா? Oh, fantastic from Ronaldo. முன்னாடி வந்துட்டாயா அவன் என்ன வேற? A finish of true class. And there's the goal they've been looking for. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. And that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And it's Modric. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sean and Belmare needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's managed to get free. Oh. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Cut it out. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Well, the ball's gone astray, and the pass is intercepted. Barcelona couldn't really be more watertight And firm. Tries a measured ball. Cannavaro deals with that comfortably. ரைட் ஓகே ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ So Jim, is that the manager telling them? ஏய் குதி என்ன புண்டா எல்லாமே பால் குதி is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. ப்ரோ பால் அவனே வச்சிருக்கான் ப்ரோ பால் பாஸ்போர்ட்ல எடுத்துறான் ப்ரோ இன்ஃபன்ட் 82 போக் அடிச்ச சார்லி எஃப்சி டிடிஎஃப் ஃபைலுக்கு வந்துட்டாங்க 40 மில்லியன் 4 அப்படியா அதான் பண்ண முடிச்சுடணும் ப்ரோ கிளியர் கிளியரே பண்ணாலே அடிக்கிறாங்க கடுப்பா இருக்கு இங்க பாரு நான் பால் எடுக்க விட மாட்டேன் இங்க பாரு Messi. Now can they get him away? Oh, he had to make that. பால் எடுக்க விட மாட்டறானே இங்க பாரு கால்கிட்டே நிக்கறாங்கயா கடுப்பா வந்து தொலைது That's a shade optimistic. டா போடா டேய் He's having a shot. And he's following up. மண்டே பேக் ஐயா சங்கீதையா போலாம் ஏன் மண்டே பேக் நல்ல பேக் கண்டிப்பா போலாம் மொரட்டான பேக் Barcelona with the corner. There first. மண்டே பேக் Pirlo with the short one. Here comes the cross. எங்கங்க Now they போடுது can spring out of defense. Yaya Toure. திரும்பியா மண்டே பால் பிடிச்சா நான் பாத்துக்கலாம் இந்த ஒரு மேட்ச் Now it's Messi. Nicely weighted ball. ஓ ரெண்டு கோலா போட்டுட்டு நம்ம தாலி இறக்குறான்டா டேய் அப்பா டிஃபென்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's Ibrahimovic! Vieira. 75 minutes played. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Cruyff. That is good strength. He's being urged to shoot. He's coming hard. Pullet. Maldini tries to play it through. And this is Hullet. Here it is, crossed in. That has ended up in no man's land. And it's Beckham. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. அவபா ஐடியா போறீங்க ஆமா 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 Gets the foot in, ஒரு ஐடியா wins the ball. ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ அதான் ப்ரோ Are able now to make their மெண்டல் மாதிரி substitutions விளையாண்டுட்டு இருக்கானே ப்ரோ for சத்தியமா a few moments now. எதுக்குடா பிக் டைம் ஒரு பிக் டைம் கூட நெய்மாருக்கு பிளிட்ஸ் தர மாட்டறானுங்க Become just a little jaded, and as a result of that, he's most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. ஹாய் ஜோன்ஸ் வாங்க கிறிஸ்டி ப்ரோ வெல்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன்லாம் வரீங்க மற்ற டைம்லாம் வரவே மாட்டீங்க ஐயோ Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That's a good ball out wide. Oh, that's a clever looking ball. Chance! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Bale. Beckham. Now it's Mbappe. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. யோ அந்த The most accurate pass. இப்போ பிளேயர் பேர் காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த டாட் இல்லாம அந்த இப்போ பிர்லோ வச்சிருக்காங்க அந்த டாட் இல்லாம பிளேயர் பேர் காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் Gets on his bike and on the move. And he was quick to react. இந்தியா பையல ஒரு பால போட விட மாட்டான் 2 minutes. And he welcomes it in. Beckham. அந்த பிளேயர் பேர் காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் மண்டே பேக் வைப் பண்ண போறியா இல்ல தலைவரே ரெண்டு எனக்கு 6000 காயின் இருக்கு 6000 காயின்ல எவ்வளவு எடுத்தாலும் சரி ஐயா மேல அந்த பேரை வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல செட்டிங்ஸ் அப்ப கொஞ்சம் சொல்லுங்க கைஸ் தயவுசெய்து நான் பண்ண போறேன் சரி ஓகே தலைவரே அப்ப சரி சிவம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கான் என்ன பண்றேன்னு தெரியலையே நீங்களும் பண்றேன்றீங்க உங்களுக்கு எத்தனை இது இருக்கு நீங்க ப்ரோ அந்த எப்படி ப்ரோ பிளேயர் நேம் வர வைக்கிறது மேல ஆப்பனண்ட்டுக்கு பிளேயர் நேம் காட்டுற மாதிரி வர வைக்க முடியுமா $13,800 இருக்கா சரி ஓகே உங்களுக்கு எத்தனை லாகின் இருக்கு $9 இருக்கா சரி ஓகே ஓகே
பேல் பிபி காட்டியா நான் காட்டுறேன் 9 டைம் சரி ஓகே தவிர வெள்ளை வீடு காட்டுறேன் ஃபிலிம் சரி ஓகே தலைவரே நீங்க சுத்துங்க பாத்துக்கலாம் நான் இந்த சிவம் ப்ரொடக்ஷன்ல சுத்துறேன் நான் நேத்து கேட்டேன் டுமாரோ பிளேயர் கிடைக்காம நான் கொடுக்க இவன் கிடைக்கிச்சுமா அதெல்லாம் கவலைப்படாத Barcelona have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball. And the shot! Well, now it's a race for the ball. And he gets rid in a hurry. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Great chance! And he looked every நமக்கு எப்படியும் கிடைக்கும் சிவமே Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. கிடைக்கும் நீ அதெல்லாம் மனசோடாத You know, for me, Peter, there's a deep-lying playmaker out there who's as good as it comes. Pep Guardiola, as composed as he is clever, he always acts as the key pivot in forming attack after attack. Yeah, he's a bit of a manager on the pitch. Well, astute is the word. That has not gone well. Might be danger here. Pull it. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with another. He's shifting through the gears here. There's a beautiful எப்படியா எல்லாரும் வராங்க காயின்ஸ் வச்சு எல்லா பக்கம் அதான் தெரியல I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And he's found a way past. And here's Mbappe. He's got away. Baresi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ah, that's a fine interception. And the pass is intercepted. That pass has been well intercepted. Now it's Aguero. Oh, ஐயோ ரெட் That's a foul. தெரியாம No two விட்டயா ways about it. மஞ்சள் நல்ல வேலை No surprise, that's a booking. Well, the players உனக்கு லக்கு இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா கிடை and they look worried. ஜஸ்ட் வித்தியா பேட்ரிக் வீராக பொழந்துருப்பானுங்க That's a good ball out wide. Pull it. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Still goalless. Mbappe receives it in a good position here. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. No way through, so back it comes. And that's been intercepted. That was well played. Well ரவுண்ட் stopped. சுத்தி முத்தி பாக்குற பழக்கமே இல்ல அப்படியே போடுறேன் அந்த பேக்ல உனக்கு எனக்கு வந்து எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் மால்டினிலாம் கிடையாது ஆனா கெனவேரோ தான் எப்பொழுதுமே நீ வந்து கெனவேரோ உண்மையா சொல்றேன் வேர்ல்டு கப் இந்த கார்டுலாம் எனக்கு தெரியல பட் ஆனா வேர்ல்டு கப் கார்டுலாம் ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் அந்த கார்டு வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்ததே தி பெஸ்ட் நல்ல வேலை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அடிப்பேன் அதனால தான் நான் கனவேர தி பெஸ்ட் ப்ரோ பேக்லேயே இந்த பேக் தான் பெஸ்ட் ப்ரோ
Oh, terrific save from the keeper. Roberto Baggio clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Beckham. Messi. Messi! And he's done it! தி பெஸ்ட்டியா எனக்கு உனக்கு கனவேரா இல்லைன்னா கனவேரா தி பெஸ்ட் அப்படி இல்லை அதுதான் உனக்கு கன்ஃபார்மாக பெஸ்ட்டு யார் யாருன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டா அதுக்கப்புறம் நீ டிஃபெண்டராக பார்க்குறேன் நான் எல்பிக்கிறேன் அந்த மாதிரி பார்க்கல நான் ஒட்டத்துக்கு சொல்ல டிஃபெண்டராக பார்க்குறேன் புரியுதா Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Shonen Belmare leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he's going to be disappointed with that. Beckham. Pele. And here's Mbappe. And this is Hullet. Mbappe. Can he finish? புரியுதா அந்த ஃப்ரீ கனவா இருக்குன்னா நீ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டாக போகலாம் ஐயோ அந்த ஃப்ரீ கனவா இருக்குன்னா அந்த பேக்கே வேணாம்யா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டாகவும் இவனு வேணும்னா கன்ஃபார்மாக போ அவ்வளோதான் நம்ம ஆமாம் தலைவர் Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfect. That's the end of the first. டபுள் டச் பண்ணி இருப்பானா அப்போ டபுள் டச் அங்கவே பண்ணுவான் The second goal certainly came as a welcome. மால்டினி தான் நான் போகிறேன் மால்டினின்னு சொல்லியிருந்தா இதுக்கு முன்னாடி அந்த நெய்மார் பேக்கு போயிருக்கலாம் அதில் நமக்கு நெய்மார் கிடச்சிருப்பான் மால்டினி கிடச்சிருப்பான்ல அப்போ நீ எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியும் மால்டினி வருவாயா இன்னும் மால்டினிலாம் அடிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது இன்னும் 50,000 மால்டினி வருவான் கவலைப்படாமல் போகலாம் If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And he's intervened well there. Yeah. Looking for the run. இந்த இடத்துல ப்ரோ அந்த மேலே Roberto Baggio. It's played அங்கே through பால் for him. சரியான பால் Desai. Beckham can see things others simply cannot. Pele. Oh, this is a very good run. It's Pele! Superb from Pele! நெக்ஸ்ட்டா சூப்பர் நெக்ஸ்ட்டா நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ஏசி மிலான் கார்டு நெக்ஸ்ட்டா வந்து ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் என்ன தலைவரே ஒன்றும் இல்லை தலைவரே இப்போ பாப்பன் தலைவரே பார்த்தா தெரிஞ்சிட போகுது இந்த அந்த கேமை முடிச்சுட்டு இருங்க இப்போ நம்ம இதை பார்த்துருவோம் Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. பாருங்க எப்படியா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆவரேஜாக அவனோட ஸ்டாட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் பாருங்கள் இவ்வளோ டிஃபெண்டே அவனுக்கு எல்லாம் தேவை கிடையாது அவன் ஆல்ரெடி பாஞ்சு தான் பிடிப்பான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் போதும் ப்ரோ 99 அந்த இந்த டிஃபெண்டே போதும் அவன் இப்போ 88 வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அவங்களுக்கு 88லேருந்து 91 வரைக்கும் ஒரே ஸ்பீட் தான் இருக்கும் புரியுதா அப்போ நமக்கு ஜம்ப் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போ வேறு எதுனா நம்ம ஏற்றலாம் இப்போ பாசிங்கோ இப்போ லோ பாஸ்லாம் இருக்கு பாரு கொஞ்சம் ஒரு 80 அந்த மாதிரி ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு ஆக்சிலேஷனாக தேவை கிடையாது ஜம்பை கூட இன்னும் குறைக்கலாம் பட் ஆனால் அது தேவையில்ல ஓகே பாரு 100 போகிறாங்கய்யா 102லாம் கொடூரமாக இருப்பானுங்க வேணா ட்ரிபிள் வேணா இது இப்போ கொஞ்சோண்டு ட்ரிபிள் தேவையில்ல ஐடிட் ஓகே இது உனக்கு ஆவரேஜாக இருக்கும் உனக்கு தெரியா இந்த மாதிரி அவனோட வர ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டு பிளாக்கரு மேன் மார்க் எல்லாமே இருக்கியா அவன் வந்து இவனுக்கு தேவையே இல்லை என்னையா போயிட்ட
என்னையா போட்டேன் இல்லை அது இது தலைவர் எனக்கு பேலுக்கு பிபி ஏன் காட்டுறேன் உனக்கு புரியுதா அப்போ வந்து இந்த ஸ்டாட்ஸே எனக்கு தெரிஞ்சே போதும் உனக்கு வந்து நமக்கு பாஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபார்மாக தேவைப்படுது ஏன்னா மேபி இந்த சீசனாக எனக்கு என்னன்னு தெரில பாஸ் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பிபி வேணால் நம்ம நோட் பண்ணிப்போம் நாளைக்கு வேணால் நம்ம ட்ரை பண்ணி ஆனால் நான் மொபைலில் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் ஓகே இது வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா பாஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன் கொஞ்சம் நல்லா போடுறான் பாஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இன்கேஸ் பாஸ் வந்து ரெண்டாவது கவரிங் ரோல் அப்படின்னா ஓரளவு அவன் கவர் பிளே இப்போ இவன் இருக்கான்ல பில்டப் இருக்கான்ல நம்ம யார் அவன் பேர் மறந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் கேரிகிலி இருக்கான்ல அவனை மாதிரி இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு வருவான் புரியுதா 2 டெஸ்டாயர் இல்லாமல் ஒரு கவரிங் ரோலு ஒரு இது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மால்டினி பாரு பில்டப் கார்டை கொடுத்துருக்கானுங்க புரியுதா அவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் நல்லா இருப்பான் நெக்ஸ்டா எக்ஸப்ட் கணவரா எனக்கு ரெண்டுமே வேணும் ஹையா ஒன்றா ஓகே அந்த கணவரா நல்லா இருப்பான் இப்போ நம்பால் இருக்கான் பாரு கொடூர கையி ஜம்பை பற்றியில் 99 பேலு பிபி சிவம் பேலு பிபி பேல் பிபி தான் காட்டுறேன் 9 2 10 8 9 இவனுக்கு எதுக்கா அவன் இவனுக்கு எதுக்கா எவ்வளோ ஆக்சிலேஷன்பா ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் ஸ்பீடெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லையா விளாண்டு பார்ப்போம் கவரிங் ரோல்லாம் என்ன இப்போ 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 கேரிகில் இருக்கான்ல கேரிகிலா இப்போ அவனோட ரோலை பாரு இப்போ ஒரு டெஸ்டாயர் இருக்கான் சரியா ஒரு டெஸ்டாயரு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பில்டப் மாதிரி புரியுது ஆனால் அவன் பில்டப் கார்டு தான் பட் இருந்தாலும் கவரிங் ரோல்னால் உனக்கு இப்போ டிஃபென்ஸ் இல்லைன்னா டக்குன்னு வந்து அவன் வந்து பிடிச்சி தரான் புரியுதா அவனுக்கு அதான் கவரிங் ரோல் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் தோணுது உண்மையாகவுமே நல்லா இருக்கான் உண்மையா ஐயா வணக்கம் வாங்க போகிற இளைஞர்களையும் வெல்கம் நன்றி நண்பர்களே தேங்க்ஸ் ஒரு கோல ஒரு சூப்பர் சாட் வந்துருச்சு இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் அதனால் கவரிங் ரோல் வந்து மேபி அதுவாக தான் இருக்கும் சிவம் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கனவேராவுக்கு வந்து கவரிங் ரோல் கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நெஸ்டாக்கு சாரி இப்போ இந்த இதில் வந்து நல்லா இது பண்ணுறான் புரியுதா கேரிக்கலாம் ஆமாம் சாரி ப்ரோ ஐயா பரவாயில்லையா என்ன இருக்கு கமான் கைஸ் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ பாருங்க எல்லாம் புதுசாக வந்துருக்கீங்களா நம்மள இது இப்போ இவனோட ரோலை மட்டும் பாரு இவன் எவ்வளோ நீட்டாக அவனுக்கு வந்து கவர் பண்ணி தருவான் பாரு இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாரு எவ்வளோ நீட்டாக அவனுக்கு வந்து பில்டப்னா இதுதான் இப்போது இந்த சீசனுக்கு தான் பில்டப்புக்கான ஆக்சுவல் பில்டப் ஒர்க் ஆகுது புரியுதா என்ன பண்ணாலும் நமக்கு வந்து அவன் கவர் பண்ணி தரான் அந்த இடத்த இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன் ஓகே இவன் இந்த பில்டப் நல்லா இருக்கு இப்போ இவன் நல்ல கடா இல்லை ஆக்சுவலாக பில்டப்பே நல்ல கடா நமக்கு தெரியல பில்டப் நம்ம செக் பண்ணி அடுத்த வேற கடை எடுத்து வரேன் இவன் வந்து ஹைட்டு ஜம்ப் எல்லாமே இருக்கான் அவரெல்லாம் நல்லா இருக்கு அவனுக்கு வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ கைஸ் பல சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க We'll be getting underway very soon. So things are underway. In a system like this, Peter, they'll expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks.
coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Now it's Aguero. Driving on and making good progress. Oh, that was vital. Knocks it into... Oh, shooting chance! Oh, it's fallen kindly here. Welcome Zaba Gaming. வாங்க bro. Listen, the big names... அது வைக்கனே அந்த பாட்ட. Precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save the miss. பாரு விளையாண்டானா கரெக்ட்டா இருந்தான் பாரு. ஒரு சில நேரம் வரும். Seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. They've got to be quick moving this forward. Baresi, can he get it through? Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Taken back almost at once. Great vision. He's found space here. And it's Beckham. Shun and Belmare really can't go chasing this game. Any rash decisions now could see them lose it. He's beaten the last man. Determined running there, but one back by the defence. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates. Now it's Bale. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, என்னடா பாஸ் விட பக்கவே போறா நம்ம ஏமே நெக்ஸ்டா தான் ஓகே ஓகே சரி ரைட் ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டா That is simply terrific, finished with beautiful deftness. Oh, Peter, it's a lovely piece of deception in shaping to whack it and then opting for a lovely little lob. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And it's a crossfield ball towards the other flank. Ibrahimovic, well timed, excellent interception. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. ரெண்டு கோல போட்டு அப்படியே நிட்டான் பாரு 30 minutes gone. England have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way gets his head on it! Relentless! Just relentless! They are purring, truly purring. A really thumping header, absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. Strong forehead behind that one. England find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention. A real step up in possession and purpose now. And it's Zanetti. Zanetti charging forward down that flank. He's picked his way through. Oh, I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Quality ball. And it's Olmo. Messi. He's shifted. Messi! And the keeper threw out a lead. It was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Pinches it off him. Oh, outsmarting him this time.
That is a great pick out. Chance for a shot! And no mistake. A quite incredible அவ்வளவுதான் spell. முடிஞ்சு என்னமோ என்ன தெரியல The movement எல்லா so பாலும் precise. இல்ல யோ இந்த மேட்ச் தான் நடக்குது இந்த கடைசியா அந்த நார்மலுக்கு போற மேட்ச் பண்ணா They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And he's done it again. He's got his second. England are at... That's the end of the first 45. வெறுப்பு மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட் தான் Just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. வந்து பாய் QC மேனேஜர் இருந்தா யூஸ் பண்ணுங்க பாய் அதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ அதான் நல்லா இருக்கானுங்க QC யூஸ் பண்றீங்களா ஆமா QC தான் யூஸ் பண்றேன் So off we go again. Shonan Belmare come out for this second half with a different lineup. The manager has made a big call here. They've got to make this nice and quick. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Good read, needed to be. Zanetti. Great chance! No, that's just wide. What a fabulous run. என்ன QC இல்ல பாய் Come off in the end, Peter. तुम्हारा मोबाइल That है would surely spark some kind of response from those around him. பட்ட Mbappe. No way through ப்ரோ there. எல்லா வாளையும் முடிச்சா எங்க ப்ரோ போறது நான் Gerrard. And this is Aguero. Oh, now here's an interesting matchup. Driving forward. And it's Olmo. Shonan Belmare come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Showing great feet there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Mbappe looking to receive it in space. Messi. Very nicely done. ஏண்டா இங்க Aguero proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. He's going to be disappointed with that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's on it. Can he get away? அரை நேரம் Well, the defence proved infallible then. But Bro, that won't be the bro, last bro, we'll see of Ramsey. him. And he's been shifted off it. And here's Hullet. Yaya Toure. Oh, good read. That's great positioning. வெப்ரானு So ப்ரோ good நம்ம for பாருங்க him. போட்டுக்கிட்டு Oh, shoot a goal! ப்ரோ சொதப்புறானுங்க ப்ரோ போட்டுக்கிட்டு காட்டு சொதப்பு அப்படியே டுமாரோ ஐடி ரிவ்யூ பண்ண ஓகே ஐடி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் Is in his கிரிக்கெட்ன்ற எல்லா மேனேஜரும் இல்லை பாய் கிரிக்கெட் நான் மார்டினஸ் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ எனக்கே அந்த இதில் கொடுத்தான போர்ச்சுகல் பார்க்கல Gonna be shut down, but he thrives I'll have in it shooting. situations like that. Shonan Belmare still making a fight of this. பாலை தொட்டாலே This is இதுடா Aguero. He's going for goal. இந்த ஒரு மேட்ச் தான் ப்ரோ அப்படி நடக்கும் இந்த மேட்ச் தாண்டி ஆட He wasn't the best striker, to be honest, முடியும் Peter. The pass might have ஒரு been மேட்ச் a better நடக்கும் option. ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம இது வச்சு விளாடுவோம் என்னென்ன வச்சு விளாடுவோம் ஆல் டைம் கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பாருங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க என்னோட ஐடியை டிவிஷன் ப்ளே பண்ண ஐயோ நீ வேற இதுலேயே போட்டு பழக்கிறாங்க ஐடி அது டிவிஷன்லாம் சுத்தம் கஷ்டம் யாசியம்
So changes afoot here and from both sides. Number 19, Sergio Aguero. Cannavaro wins the duel this time. Fernando Moriente. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. That's ப்ரோ got loose. பால் புண்டை எடுக்கவே விட மாட்டானு bro. எடுத்தாலே கால வச்சுக்கிறானு bro. Number 27, Darwin Nunez. Luis Suarez. It's a really well measured ball. Nunez, brilliantly cut out. Shonen Belmare are of course in a position to go to the bench should the need arise. That has ended up in no man's land. Half an hour gone in the second half. ப்ரோ சூப்பரா பாலை பிடிச்சிரானு ப்ரோ. பால் நான் எங்கனாவது பாஸ் பண்ணாலே பிடிச்சிரானு ப்ரோ. Gerrard. He's had it taken off him. Chiellini. Pele going forward. Now it's Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Pele, and this is Pele. ஏன் கோத்தா எப்படி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பின்னாடிலாம் லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள் பண்றானுங்க. Sharp movement came up against a defender though who was நினைச்சு பாருங்களேன். determined. I'm struggling to yeah, work but out pass whether that was மட்டுமே பண்ணியே brave வரைய or a வராங்க. bit stupid. Maybe both actually. And it's Modric. Well, it's a move of great ப்ரோ promise, பின்னாடி but வச்சே will it முடிச்சிட்டாங்க. really prove productive? கொடுப்பாரு. அவர் எப்படியா பிளேயர் ரிவ்யூ கொடுப்ப? ப்ரோ சிவம் ஒன்லி ஸ்பின்னிங் மட்டும் தான் சிவம். பிளேயர் ரிவ்யூலாம் நமக்கு தெரியாது. நான் என்னையால பிளேயர் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. Well, we expected better and so did he. Shot could be... It's Luis Suarez! It's loose now and they want to get it back. Hazard. He's had a fair tumble under that challenge. Not the most accurate pass. சத்தியமா டிவிஷன் நம்ம போட்டு England முடிச்சிருவாங்கயா. clearly now in lead preservation mode. டிவிஷனே ஏவும் நம்ம மொபைல்ல நம்மள போட்டு சாவடிச்சிருவாங்கயா. Oh, nice one too, very nice. Messi! And a neat finish. Untouchable rip. நம்மள எவ்வளோ லூஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லை. A class of their own. சரி ரைட் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். It was a great finish. He put it away with great. And that will be it. விளையாடவே முடியல. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. இந்த ஒரு மேட்ச் தான் நடக்கும். இந்த பாயிண்ட் தாண்ட விட மாட்றாங்க. ரெண்டு மேட்ச் போட்டு போட்டாலும் அவ்வளோதான். இவரு ஃபுல்லாக அப்படியே டிவிஷன் வந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இவன் 23 ரூபா தான் இருக்கும். ஐயே த்ரீ டவர் வந்தா கூட ஜெயிக்கலாம் போல இருக்கா. போட்டோ வந்து ஜெயிக்க முடியல. நம்ம தான் இருக்கு. த்ரீ டவர் வந்தா கூட ஜெயிச்சிடலாம் போல இருக்கு. 4 டவர் வந்தா ஜெயிக்க முடியல.
ஆல்ரெடி சரி. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're underway. Well, if Milson's selection has certainly attracted some... It's Pele! Of bullets! ஓடு. வேற நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் யோ இந்த மேட்ச் பாரு அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாறிடுச்சு. Because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. And this is Rooney, Aubameyang. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Zola. Looking to play him in. And this is Zola. Shot a goal! This time, surely! And he's heaved it away. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel, this. Borussia Dortmund definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Now there's a fine ball. And the shot! A potential goal of the season contender, if only. Pele certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. குளிக்ட் மாமா bro. Aubameyang. And now a sudden chance to counter. Rodri makes a dash for it. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He is through here. Messi. And this is Zola. Lovely bit of skill. They need to play this quicker in transitions like this. Bro, please bro. கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கடா. Desai wins the duel this time. And it's Messi. And he's been shifted off it. என்ன கோல் போச்சு பாக்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ்னா? Deservedly decorated with praise and glory. And the through ball. Nice interception, well timed. கோல் அடிச்சிருக்காயா? ஐயோ சூப்பர் கேன்சல் பண்ணிச்சு. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, well played, well played. Yaya Toure. Rodri. And here's Aubameyang. Messi. Aubameyang. Chance! And that's So Borussia சூப்பர் கேன்சல் Dortmund பண்ணேன். back on level terms. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Rodri. And Edmilson. Zola. Now it's Aubameyang.
That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Messi. He's shifting through the gears here. And he's there to get it away. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Rooney. Messi, who's set up one goal so far. என்னடா இவனுங்க ப்ரோ ஓடி வர யோசிக்கிறானுங்க என்ன பண்ணுறது Aims beyond the defence. And he cuts out the இப்போ supply. தூக்கி போடுறான் Timber. And the pass is intercepted. He's in plenty of space. டேய் வேணாம்டா Well, the run has been sold a little bit short there. Shun and Belmare clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. He's through here. Rooney. It's Rooney! Oh, bro. An almighty thump. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? ப்ரோ இம்பாப்பே நல்லா ஓடிட்டான் ப்ரோ Great defending, strong and determined. So, Mbappe நல்லா ஓடிட்டான் to the ப்ரோ action. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So there was the first half. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is Lovely more night, than a man. decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Borussia Dortmund kick off the second half. It's a pretty loose pass. Beckham. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot. He's having a pop! Terrific effort, just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Zola. And it's Timber. Timber. And the shot! A real ஃப்ரீயா ப்ளே பண்ணி ஈஸியா ஐயோ ஃப்ரீயா தான் விளையாடுறேன் ஆனா வைக்க முடியலையா What a chance. He probably had more time than he realized. ஏண்டா அவன் பாலை எடுத்து வர வரைக்கும் நிப்பியாடா Maldini. And it's Beckham. It's a lovely deep pass. That's been cut out, well played. அவன் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா முடிச்சாங்க Rodri cut out can one see on. things others simply cannot. Messi, and the shot's on here. Messi. Beckham. Now it's Pele. That's a good ball out wide. Messi. Rodri. Now what about a counter-attack? Tries to pass it through. Messi. ஓடாத தேடியா எடுத்துட்டு Carvajal. கடுப்பாகுது ஓடுறான் எடுத்துட்டு தடதடன்னு நிக்கவே மாட்றானு Played in by Danny Carvajal. Oh, he had to make that, and But he yeah. did make it. Oh, looks like he's been taken out there. Well, that
defending is Yo, unapologetic. Erika Consistent. It's Maraya almost bana. personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And here's Appa Rooney. appa. It's a little off target. Yaya Toure. Oh, he's found support out wide. Now it's Pele. Closing in on goal. And he's lost his man here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Hullet. No, he Yo, wasn't நான் being taken பால in by that தொடுறேன்யா, trickery. தொட்டாலே This என்னயா is the ஆகுது? time you need that pace. Rodri, looking for a runner. Nicely worked. No messing about, just bludgeoned away. And here's Zola. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Shonen Belmare needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. ஊம்பி பின்னாடி போய் ஊம்பிட்டு இருக்கா பிள்ளை. They've got to be quick கடுப்பாவுது. moving this forward. Zola and Rooney. Thuram gets over and intercepts. Yaya Toure. Shonen Belmare are looking to break at pace. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ஓ பிள்ளை என்ன அங்கிட்டு பின்னாடி போய் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். Just a quarter of an hour to play. Now it's Rooney. Ambitious ball ஓ here. என்னயா இது? There's the shot. Oh, that was a யோ எக்ஸ் பட்டனே புடிச்சு அழுத்திட்டு நிப்பானுங்க போல இருக்கியா? ஐயா ஐயா. Even he was asking perhaps ஃபுல்லா a little எக்ஸ் too பட்டன் quick தான் for அழுத்துறான். himself. எக்ஸ் பட்டனை விட்டாவே மாட்றாங்கயா. செமி அசிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கியா? எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன். எக்ஸ் பட்டனை அழுத்திட்டு விடவே மாட்டானுங்க. அப்பா சாமி. டீப்ளே ஃபார்வர்டு கொஞ்சம் பேக்ல தான். யோ அவன் ஃப்ரண்ட்ல நிக்கிறான் தான்யா பிரச்சனை. பேக்ல நிக்கிறது பிரச்சனை இல்லையா? So we have movement on both benches. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. That has not gone well. Iniesta. Platini, the specialist in tearing teams apart. Bell! Yeah. How did he not put that away? Oh, look, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Played out wide. And it's made its way to him. Plays in a cross. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And this is Raul. Good take, and is he in? Decent chance! Now, who's going to be பால் first to this? பக்கத்துலயே தான் Caught on நிக்குது. it here. யோ அவனுக்கு எங்கேருந்து எவ்வளோ பேர் வரானுங்க? Messi and Messi! எங்கேருந்து எவ்வளோ பேர் வரானுங்க ஆளுங்க? எனக்கு ஒருத்தன் கூட வர மாட்டாயா? Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. அப்பா. Hazard has been caught there, it's a foul. Maldini. It's a good run he's making out on the left. Oh, good read. சூ. Rodri running with intent. That's it, the referee says enough. Decent game of football that, intense. ஓ அதான் அங்கிருந்து விளையாடுறானா? Both sides, as it turns out, unable to... கேனா கேம் ಗೊತ್ತಾ? பாப்போம் யாருன்னு இல்ல. இல்ல ஓவர்லோட் இல்ல ஒரு ஆர்பிஎல்பி வந்துகிட்டே இந்த 4 பேரை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்றான். அப்பா பயங்கரமா. ஆர்பிஎல்பி வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. பாஸ்போர்ட் அப்பா.
கடுப்பாகுது. நண்பர்களே இப்போலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. நைட் லைவ் இருக்கியா? காஃபி வந்துடுவேன், நான் வர மாட்டேன். ஏன் சிவமே எங்க ஊர்ல இருக்கியா? எங்க இருக்க? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. September 2 தான் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. Is well and truly set. ஹெல்ப் மீயா? நான் எங்க என்னையே ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தானே. There's the whistle. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. And this is Cruyff. Real chance! எம்மாடி Goal! சரியாந்திர கோல். Well, talk about a real rude சரியாந்திர awakening. சரியாந்திர It's கோல். almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather சரி than சரி toes. சரி சரியாந்திர கோல். It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Portugal finding themselves at Cruyff. ஜஸ்ட் And that was precious close. Oh, he got சரியா lots உண்மையா of சரியான time கோல். behind that. சரியான Just கோல். couldn't quite get it on target. நறுக்கு நல்லா போட்டான் மெஸ்ஸி. அந்த இடத்துல இருந்துலாம் சான்ஸ்லெஸ் ப்ரோ. கோல் பாரு. It's a good run down the right. That's a throw. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Looking to play him in. And he was முன்னாடி quick to வந்து react. நான் தான் கொஞ்சம் பார்த்து அவசரப்படாம Leading போறேன். here thanks to that early goal. அவசரப்பட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 1-0 the score. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Can he finish? Oh, the keeper's done ever so well.
That's very, very good. You can't ask for much இது more உள்ள than that. வேண்டியது. And we have நான் our சொன்னேன்ல very அந்த first ஒரு மேட்ச் corner. மட்டும் ஸ்கிரிப்ட் போட்டுட்டே இருப்பானுங்க இன்னும். And now they can spring out of defence. Aubameyang looking for the chance to skim one in from range. Shonen Belmare currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Takes on his marker. No, he refuses to take the bait. Wait, 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 wait. Defending his Oche. corner stubbornly, stood up very well பத்தியா to his அதான். man. ஐயோ. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. வேணாம். Now it's Aguero. Great vision. He's being urged to shoot. That's a risky ball, you've got to say. Beckham. ப்ளீஸ் ரா. Koundé gets across to டேய் intercept என்னடா that. லைட்டா பால் கூட போட்டா இது பண்ண வேண்டாம். He's shifting through the gears here. Now it's Xabi Alonso. Aubameyang. Okay. Shot a goal. They've got to be quick to recover this. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And it's Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. Oh, sweet feet. சூப்பரா இருக்கான். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's intervened well there. Maldini. Ayman is always looking to play quality balls. Now, can they get him away? Shoots! இது தேவையில்லாதது. Mistake. They have done it. They have their equaliser. தேவைப்படாத இடத்துல நமக்கு பண்றதுதான். Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed எங்கிட்டு to போறானே get தெரியல back bro. into it. That's going to make the boss just a little happy now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real. And the shots! ப்ரோ ஒன்றும் பண்ண ப்ரோ கவுண்டர் டார்கெட்லேயே இருக்கானுங்க. ஒரு பால் புண்டை விட்டா கூட ஓடிடுறானுங்க தட்டன்ட்டு. It's complete. Another moment of magic. ஐயோ கடவுளே. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Portugal have their lead. To be expected, Peter. பாரு They've அடுத்த got பால் எங்க stepped போகுதுடா in லூசு something புண்டா மாதிரி they've எங்க been போகுது ப்ரோ. threatening to do and will continue to do by the looks of it. ப்ரோ பால் ஒன்று ஏம் ஆஃப் நம்ம ப்ரோ நான் தான் சொல்றேன் பொசிஷன் தப்பா இருக்கு ப்ரோ. பொசிஷன் தப்பா இருக்கு. பொசிஷன் தப்பா இருந்தா வேலைக்கு ஆகும். Xabi பொசிஷன்லாம் தப்பா இருந்தா Alonso வேலைக்கு ஆகும். short, பொசிஷன் கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் aimed at the far வேலைக்கு side. ஆகும். Has to go back here. Ibrahimovic. 5 minutes till the break. And here's Ibrahimovic. That is good strength. Triol did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. பொசிஷன் தப்பா இருந்தாலே வேலைக்கு ஆகுது ப்ரோ. And that's what you call inspired goalkeeping. Aguero clearly thought he had the beating of the keeper. Toure simply refused to be outdone there. And now the breakaway. Messi. Some intricate passing, looking to progress the ball. He's got away. Great chance. It's a goal. பின்னி கண்ணப்பி All square in the blinking of கட்டி an eye. நெஞ்சில வைத்துலையா பின் Going behind. லவாணி. That is indeed the final act.
High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. கைஸ் பாருங்க, சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. There's the whistle then to start the second half. Over to the right flank. Oh, that's delightful. And he's managed to get free. And a chance! Oh, so close to what would have been a memorable goal. And that was really positive from him. He was far too good for those defenders and nearly scored a cracker. Now it's Aguero. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Ayman. And he has slightly undercooked that one. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Can he finish? Yeah. And he has தெரியல, இப்படி திருப்ப முடியல ப்ரோ. நான் பண்ணல. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. Shonen Belmare have their second corner now. ஆலண்ட் என்னன்னா இந்த ப்ரோ ஆலண்ட் எடுத்தோன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. Lovely bit of skill. And it's Beckham. Messi என்னடா ஆஃப் சைடு ஆகுது. space. அந்த கேர்ல போட்டுக்கலாம். கேர்ல் தான் போல சிவம். கேர்ல் பயந்தா ஒரு சொருவி இருந்திருப்பேன். இதெல்லாம் எம்பாப்பே இருக்கும். Substituição para Portugal. Número 6. So changes afoot here from both sides. So a double change here, and both changes are offensive. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. Pierre Aubameyang. Messi. Número 13. Número Messi 17. unable to make it happen for all his good intentions. Número 10. Owen. Número 18. Rijkaard. Luís Soares. Este jogo teve Maldini makes the interception. 997 espectadores. Shonen Belmare still have the cards to affect this game. And here's Suarez. Beckham. Pele. Messi. And Messi! அப்பா Oh, பின்ன பின்ன கண்ணப்பி Lionel Messi! அடி நெஞ்சில வைத்துலையா பண்ணு. Right from the top draw. And the game is well and truly turned on its எப்படி head. And that really is so impressive. Shonen Belmare. And the finish! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue. and தேவையில்லாம they'll டபுள் get டச் clinical. பண்ணணும். அந்த இடத்துல டபுள் டச். Messi, very much a man of this moment.
Yaya Toure. And it's Cannavaro. Hullet. Rafinha. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Thuram promptly onto that, and that is that. Into the last quarter of an hour. bro double touch புண்டே பண்ண கூடாது bro. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He's cut it out. Yaya Toure. Pele, who's set up one goal so far. That's positional goal, the utilisation of space. He has found the way through. Another chance from a corner. centimeter Shogun Belmare have their third corner. And that has been cleared. Portugal have the chance to go the other way. Rafinha. This is Owen. And it's Conte. And this is Luis Suarez. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Tries to play it through, and it's made its way to him. Decent Appa. chance! ஐயோ Not pretty, but it gets the job done. Portugal really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Oh, lovely feeding is such a good mover. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Tries one from range. Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping. Conte. Luis Suarez. அவ்வளோதான் நல்ல வேலை முடிஞ்சியா நம்ம சரி ரைட்டு ஓகே சரி நைட்டு வரேன் வா நீனு நான் இப்போ சும்மா டெஸ்ட் எழுதி தான் போட்டேன் ஃப்ரீயாக இருந்தாவா ஃபேஸ் கேம் மட்டும் ஒன்று வாங்குவோம் ஃபேஸ் கேம் வாங்குறது தான் காசு இல்லை ஃபேஸ் கேம் மட்டும் ஒன்று வாங்குவோம் வாங்கிட்டால முடிஞ்சு Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. நல்லா வாங்கினேன் வாங்குறப்ப அதான் யோசிச்சுருக்கேன் Peter, but if you're offered a chance to do that, then you've got to be ready to pounce. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. பரவாயில்ல 11 லைக் 106 வியூ போயிருக்கு நன்றி நன்றி சரி ஓகே சிவமே மீண்டும் வா சாயங்காலம் வா சரியா சாயங்காலம் வா சாயங்காலம் அப்படியே முடிக்கிறேன் பபாய் பபாய் பபாய்